గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు వన్ అండ్ ఆల్. వెల్కమ్ టు సిsyaclass. అందరూ బాగున్నారని కోరుకుంటున్నాను. సో ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఎలిప్స్. ఓకే, నిన్నటి వరకు వీ హ్యావ్ టాక్డ్ అబౌట్ ది సర్కిల్స్, తర్వాత పారాబోలా. సో అండ్ ఇప్పుడు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఎలిప్స్. ఓకే, రేపు అగైన్ విల్ బీ హ్యావింగ్ హైపర్బోలా. ఓకే, కాన్సిక్వెంట్లీ లెట్స్ సీ దట్ వీ కెన్ గో ఆన్ టు ద క్యాలిక్యులస్ ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ అజెండా. ఇప్పుడు వరకు మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం? వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ విత్ ఫంక్షన్స్, trigonometric functions. తర్వాత we have also done with the calculus, limits, derivatives, applications of derivatives. Then we have done matrices, determinants, complex numbers, quadratic equations, permutations, combinations, binomial theorem. సో ఇవన్నీ టాపిక్స్ ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ మీరు కానీ ఇప్పుడు వరకు హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్, గుడ్ మార్నింగ్ మార్కస్ ఎవ్రీవన్. సో ఇప్పుడు వరకు మీరు కానీ ఈ టాపిక్స్ మీరు ఇంకా చూడనట్లయితే ప్లీజ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. యూ కెన్ గో దేర్ అండ్ యూ కెన్ జస్ట్ సీ ఆల్ ద ప్లేలిస్ట్. ఈ టాపిక్ సంబంధించిన మొత్తం ప్లేలిస్ట్ మీకు ఉంటుంది. సో యూ కెన్ జస్ట్ గో బ్యాక్ దేర్. అండ్ సో I would like to briefly introduce about myself. నా పేరు సతీష్. I've done my masters from IIT Palakkad, Kerala, and I have trained over 50,000 students from past 5 years. Okay, మీకు ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా కానీ ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో. ఓకే, సో దట్ లైక్ నాకు కూడా అర్థమవుతుంది. సో ఐ విల్ ఆల్సో సీ ద స్క్రీన్ అండ్ ఐ విల్ ఆల్సో సార్ట్ అవుట్ యువర్ డౌట్స్ నేను సెషన్ మధ్యలో ఎప్పుడైనా ఉన్నా కానీ. అండ్ మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్. ఓకే, దర్ ఇస్ వన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు రివీల్ ఇట్ ఫర్ యూ. Sysya is coming with a new program that is completely confined to mathematics and Olympiad as well, right? Let it be CBSE, EAPCET or state. Okay, ఏ బోర్డుకైనా సంబంధించినంత వరకు we are coming up with 1 year maths program specifically for you people. The cost is 9999. Okay, కానీ 9999 అంటే చాలా ఎక్కువ. Okay, isn't it? Even I cannot afford 9999. But మీ గురించి స్పెసిఫిక్గా మీ గురించి వీఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ అన్ ఆఫర్ ఆఫ్ జస్ట్ 999 రూపీస్. డైరెక్ట్గా ఇక్కడ స్కాన్ చేయండి. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ గో ఫర్ ద ఆప్షన్ విల్ బి దేర్, ఎన్రోల్ నౌ. ఇక్కడ స్కాన్ చేసి దిస్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫార్ ఫ్రమ్ గ్రేడ్ 3 టు గ్రేడ్ 10. ఆల్రెడీ 11th and 12th స్లాట్స్ ఓపెన్ చేసాం, బట్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్. బట్ హరీ అప్. ఒకవేళ కానీ మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ ఒకవేళ ఎవరికైనా కానీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్, so please do share with them. And this is available for 999. And if you can see, it is completely AI. Okay, there is an AI tool also there are people, the faculties are from IIT and NIT. Mottam samastram tarupuna, okay, for every day till you complete your board exams. This has been completely driven and processed by the IIT and NIT experts. We'll direct gochi weelle by virtually through our app, through our stream. You can download our app, enroll it, and then you can directly enroll our classes. This is going to start from May, and directly meeku prati roju we will be available through the app, and we will be providing you an exclusive content for you till you complete your board exams. And this is specifically for the maths as well as the Olympiads also. So hope you might like it. ఒకవేళ ఎవరికైనా మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ ఒకవేళ మీ ఎవరికైనా మీ సిబ్లింగ్స్ కానీ యూస్ఫుల్ అయితే ప్లీజ్ డూ లెట్ దెమ్ నో. Take the screenshot of it. In the other case, the link will be there in the description even for this also. You can directly enroll, or else even in the PDF also there will be a scanner, like you can directly scan it. Okay, right. Now let's start the class. Okay, so ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి ఎలిప్స్. నిన్నటి వరకు we have studied about the circles. దాని తర్వాత we have studied about the the part of the parabola. ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఎలిప్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే when I try to slice out the conic section in one angle, okay, there is some phi and alpha, okay, angle relation ఉంటుంది. But still if you try to slice out in particular direction, the figure that is formed is ellipse. ఈ ellipse already మీరు చూస్తుంటారు. For example, the sun that rotates, the sun, sorry, all the planets that rotates around the sun is in an elliptical motion, right? It's in an elliptical way. Okay, ellipse is not a circle, right, but its path is somewhat the compressed part of a circle, right? So ఇలా ఉంటుంది ఎలిప్స్. సో వీటిపైనే మనం పూర్తి డిస్కషన్. ఓకే, సో చాలా సింపుల్, చాలా ఈజీ. మీకు ఎప్పుడైనా కానీ ఏదైనా కొద్దిగా డౌట్ ఉన్నా కానీ ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో. ఓకే, లెట్స్ నాట్ కంప్లీట్లీ డివోట్ అవర్ టైమ్ ఇన్ డిస్కసింగ్ ద డెఫినేషన్. ఓకే, నిన్న మనం మాట్లాడుకున్న పారాబోలాని ఎలా డిఫైన్ చేసా? సో దెర్ ఇస్ అ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అండ్ దెర్ ఇస్ అ ఫిక్స్డ్ లైన్.
సో ఈ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ నుంచి ఇప్పుడు ఒక కర్వ్ నేను ఎలా డ్రా చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ఉందో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కూడా అంతే డిస్టెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ పాయింట్ P, S అండ్ సమ్ K. ఓకే, సో ఫ్రమ్ P టు S ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ఉందో P టు K కూడా అంతే డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది పారాబోలా. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు సీ ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ ఎలిప్స్. ఎలిప్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఇన్ దిస్ దెర్ ఇస్ అ పాయింట్ అండ్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ అ లైన్. ఓకే, so if you try to see the distance from the fixed point, this is the focus. A fixed point anedi emantadu focus. Okay, and in the same way the distance from the fixed straight line is always less than unity. Okay, so ikkad nunchi ee path paiki, so the same thing idi directrix line manam already nina discuss cheskunnam. This is directrix, this is focus. So here yesterday I said PS is equals to PK. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నాను, ద డిస్టెన్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్, సో పిఎస్ బై పీకే, ఓకే, విచ్ ఇస్ లెస్ దాన్ 1. ఓకే, సో ఈ వాల్యూ అనేది సమ్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో జనరల్గా ఇట్ విల్ బీ సమ్ కాన్స్టెంట్ దట్ వీ డిఫైన్ ఇట్ యాజ్ ఈ ఎసెంట్రిసిటీ, దట్ వాల్యూ ఇస్ లెస్ దాన్ 1. ఓకే, సో వాటిపైనే మనం పూర్తి డిస్కషన్ ఉంటుంది. సో టుడే లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద హోల్ థింగ్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ సెడ్, దిస్ ఈ వాల్యూ విల్ బీ లెస్ దాన్ 1. So PF by FD is less than 1. This is called, so E is defined as PF by FD. For parabola, ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ E వాల్యూ అనేది ప్రతి ఒక్క దానికి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఫార్ పారాబోలా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫార్ పారాబోలా the E value eccentricity is equals to 1. Okay, for ellipse, okay, this E value is less than 1 and it oscillates between 0 and 1. Okay, for hyperbola, so this value of E is greater than 1. So I hope ivanni topics clear anukunta. Okay, so this is nothing but parabola, ellipse, hyperbola. Okay, now we are going to have the discussion on this. Okay, దీంట్లో కూడా సేమ్ టర్మినాలజీస్ ఇంచుమించు పారాబోలాలో ఎలా అయితే ఉన్నాయో the terms that we have studied ఇవి కూడా సేమ్. ఓకే, సో దీంట్లో ఫస్ట్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ ద ఫోకస్. ఓకే, హియర్ వీ హ్యావ్ 2 focus. ఓకే, వీ హ్యావ్ ద సెంటర్ సేమ్ లైక్ ద పారాబోలా అండ్ వీ హ్యావ్ ద వర్టెక్స్, లైక్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి 2 వర్టెక్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్, పారాబోలాలో there is only 1 axis, right? And here we have 2 axes. One is the major axis and one is the minor axis. Now ఈ మేజర్ యాక్సిస్ మైనర్ యాక్సిస్ అనేది it differs. Okay, major axis enduku ante if the horizontal length, this length which is greater is called the major axis. The length which is shorter along passing to the center is called the minor axis. Okay, so ikkada we have like this. Okay, now we are going to completely analyze this whole structure. Okay, suppose, so let's understand this. Okay, so suppose I have a parabola in this way. Okay, where the center is lying on the x-axis. So I have a line x-axis, I have a line y-axis. So this is x-axis, this is y-axis. So this is 0, 0. Okay, now you have a point here, you have another point here. Okay, now if you try to see that this is nothing but a ellipse. Okay, అది మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. సో దీంట్లో 2 ఫోకస్ ఉంటాయి. సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ S1 and this is S2. Okay, we have 2 vertex. Okay, so here the vertex is, so general ga equation of ellipse raskondi ikkada, we can derive this equation of ellipse, but right now manaku anta time ledhu kabatti you should remember this equation of ellipse. Equation of ellipse is x square by a square plus y square by b square equals to 1. X square by a square plus y square by b square equals to 1. Okay, now ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ a, let's assume for time being a is greater than b. A is greater than b. Now when a is greater than b, you can say that the major axis is lying along the x-axis. The major axis is lying along the x-axis. If a is less than b or b is greater, then the major axis will be along the y-axis. So adi matuku clear. And the vertex will be in this pattern. Okay, this will be a comma 0, this will be minus a comma 0, right? And
ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకునే 2-3 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, అవి క్లియర్గా నేను ఇక్కడే డిస్క్రైబ్ చేస్తా. ద ఎసెంట్రిసిటీ ఈస్ గివెన్ బై AE, 0. Here the eccentricity is given by minus AE, 0. So here it is given by 0, B. Here it is given by 0, minus B. I hope this is all clear to you. Okay. So this is the extremities of the, what is this called? The extremities of the vertex. Okay. So this is the major axis. This is the minor axis. These are the two focus. Okay. We have AE, 0, minus AE, 0. Okay. And now we have the directrix also. Now the directrix will be, see, this will be at the distance. E distance ఎంత ఉంటుంది అంటే A by E. Okay, this will be distance of A by E. Similarly, this distance will be also A by E. Okay, ఈ focal distance ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి length ఎంత ఉంటుంది? This will be AE. And ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత distance ఉంటుంది? This will also be AE. Okay, so the total distance will be 2AE. So this will be A by E. So this will be also A by E. Okay. So దీన్ని డైరెక్ట్రిక్స్ అంటాడు, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, దీన్ని డైరెక్ట్రిక్స్. And the equation of the directrix is given by x equals to A by E. X equals to A by E. Okay. Similarగా ఇక్కడ డైరెక్ట్రిక్స్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి x equals to minus A by E. Okay. So the length of the major axis, the total length of the major axis. Okay, the total length of the major axis is given by, so ఒకవేళ చూస్తే length of the total major axis is given by 2a. So the length of the major axis is 2a, the length of the minor axis is 2b. Okay, the length of the minor axis is completely 2b. So complete ga, this is how you can find the equation of a ellipse, as well as these are the things which we are actually seeing. Okay, now let's go to the next part. Okay, so now ippudu deenni ellipse antadu. So this is the ellipse where the major axis is lying in the x axis, where the minor axis is lying along the y axis, right? So this is the horizontal ellipse. So ikkada meer clear ga chusinattlaithe, this is the vertices which we have described here, vertices, and this is called the center. Okavela gaani center నుంచి ఒకవేళ కానీ if there is any other way the center is located, then we will be just shifting our location x minus h whole square plus y minus k whole square. So ఆ విధంగా it will be completely shifted, right? So this is the foci, that is AE, 0 minus AE, 0, and you have the value of this directrix x equals to A by E, y equals to minus A by E. Already describe చేసా figure లో కూడా. So I hope ఇవన్నీ clear. And now the most important thing here is the latus rectum. Now latus rectum ante enti? A line that is passing through the foci and which is perpendicular to the axis, right? Which is perpendicular to the axis and which is passing through the foci, right? So okavela gaani oka ellipse ila undante, so you have this foci AE, 0. Okay, ikkada okavela gaani if there is a line that is passing through the focus, so this is called latus rectum. This is called the latus rectum. This is called the latus rectum. Okay, now what is the length of this latus rectum? What is the length of this latus rectum? This length of this latus rectum is given by 2b square by a. The length of the latus rectum is given by 2b square by a. Similar ga, okay, so that is the length of the latus rectum. Ante, simple. Okay, I hope ikkada varaku me clear. Okay, the same thing. Now there is one more important relation. Whenever you have the ellipse, when the major axis is along the x-axis, eppudaina gaani ellipse then major axis is along the x-axis, then you have the relation between the eccentricity and semi-major axis, minor axis is this way. Gurtupettukondi ee formula, b square is equals to a square into 1 minus e square. Okay, ఈ యొక్క ఫార్ములా తోనే మాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోతాయి. ఎలిప్స్ లో మీరు చూస్తే జస్ట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఓన్లీ 2-3 థింగ్స్. ఈ డయాగ్రామ్ మొత్తం మీకు అర్థమై ఉంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఎనీ ఫార్ములా. ఈ డయాగ్రామ్ మొత్తం రిమెంబర్ చేసుకుంటే ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకుంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఎనీ ఫార్ములా. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్. Okay, you have major axis, you have minor axis, you have length of the semi major axis, semi minor axis. So దీని major axis అంటాడు, minor axis అంటాడు. So this is directrix. Okay, directrix అంటే the line that is actually outside. Okay, where you can actually find out the relation between the focus and the directrix. Okay, that is given by x equals to a by e. Here x equals to plus or minus a by e. Okay, major axis 2a, minor axis 2b, length. Okay, length of the latus rectum and a line that is passing through the focus, that is given by 2b square by a.
అండ్ ఎప్పుడైనా కానీ ఇలాంటి కేసు ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఎసెంట్రిసిటీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 మైనస్ ఈ స్క్వేర్. అంతే, ఇంతే ఫార్ములాస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇవి మనం నేర్చుకుంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చూసిన ఈ నెక్స్ట్ ఏవైతే ఉందో, if you see the next parabola, this is the vertical parabola. Okay, vertical ellipse, right? Now whatever the ellipse that you are seeing is being where the major axis is along the y-axis and the minor axis is along the x-axis. Okay, so ikkada meer chuste, so that this is the major axis where it is being given here as a is less than b. Okay, so x square by a square plus y square by b square is equals to 1, where a is less than b. Okay, now here if you see, the center is at the origin, that is 0, 0. Okay, so the major axis is along the y axis. Okay, so the same thing ikkada kuda coordinates ela unte 0, b. Okay, this will be 0, b, and this will be 0, minus b. Okay, and here it will be minus a, 0. This will be again 0, a. Okay, so ikkada vertices, ikkada focus oka vertex, focus oka coordinates vachesi be, 0, be, 0, minus be. Okay, so ante దీనికి మించి you don't have to study something else. Okay, so focus, vertex, and you have everything over here. Okay, right. So it's the same thing. ఓకే, ఒకటి ఏంటంటే ద లెంత్ ఆఫ్ ద లాటస్ రెక్టమ్ అక్కడ ఏంటి 2b స్క్వేర్ బై ఏ, ఇక్కడ ఎంత లెంత్ ఆఫ్ ద లాటస్ రెక్టమ్ 2a స్క్వేర్ బై b. ఓకే, 2a స్క్వేర్ బై b. సో దిస్ విల్ బి ద లెంత్ ఆఫ్ ద లాటస్ రెక్టమ్. ఓకే, ద సిమిలర్ వే వాట్ విల్ బి ద లెంత్ ఆఫ్ ద మేజర్ యాక్సిస్, ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ 2b, అక్కడ ఇట్ ఈస్ 2a. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఇట్ ఇస్. అండ్ మైనర్ యాక్సిస్, సో 2a స్క్వేర్ బై b. ఇక్కడ ఎసెంట్రిసిటీ ఫార్ములా వచ్చేసి a స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు b స్క్వేర్ ఇంటూ 1 మైనస్ ఈ స్క్వేర్. Okay, a square is equals to b square into 1 minus e square. The same thing, the length of the dielectrics equation will be akkada 2a by e, ikkada 2b by e, ante. Okay, so these are the parametric forms. Parametric form ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడు సర్కిల్స్ లో చూసినప్పుడు x ఈక్వల్స్ టు r cos theta, y ఈక్వల్స్ టు r sin theta. ఇక్కడ పారామెట్రిక్ ఫామ్ వచ్చేటప్పటికి x ఈక్వల్స్ టు పారాబోలాలో 80 స్క్వేర్, 280. ఇక్కడ ఏంటి x ఈక్వల్స్ టు a cos phi or a cos theta ఏదైనా కానీ, అండ్ y is equals to b sin phi or b sin theta ఏదైనా కానీ. అప్పుడు where phi is the parametric one. Okay, parameter. Okay, so phi is called the parameter. So from here we can actually convert into the single coordinates, right? And special form of ellipse, ఎప్పుడైనా కానీ సెంటర్ షిఫ్ట్ అయిందంటే that time we can actually find the parabola. For example, ellipse first center ఏంటి origin. So suppose this it is being shifted, where this center is being shifted. So somewhere the center has been shifted. So ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే you can just shift the origins. ఎలా అయితే మనం పారాబోలాలో చూసామో the same thing. So this will be in the form of x minus h whole square plus y minus k whole square by a square by b square. The same thing. Okay, so there is a shifting in the center, ante. ఒకవేళ కానీ ఇది h, k అయితే. So this is nothing but the equation of the ellipse. Okay, similar ga, so if you have to find the equation of a ellipse, okay, tangent eppudaithe manamu we have seen different relation for a line to be tangent or for a circle. Okay, equation, for example, for a line to be tangent for a parabola, we have derived a relation that is c is equals to a by m. Now this is for the parabola. Kani when you come to the ellipse, okay, we have a relation that is c square is equals to a square m square plus b square. C square is equals to a square m square plus b square. This is relation. Okay, so ikkada c is equals to a by m, but ikkada in order to say that a line actually touches the ellipses, c square is equals to a square m square plus b square. Okay, ఇప్పుడు చూడండి next. Now let's start on to the questions. Quick గా questions solve చేద్దాం. Okay, if you have any doubts, please do let me know. Okay, so the first question is the length of the lattice rectum 16x square plus 25y square equals to 400. Okay, so ఇది ఒక question. Okay, he's asking what is the length of the lattice rectum. First ఏం ఐడెంటిఫై చేయాలి, how is the ellipse being actually there. Is it along the x-axis
or is it along the y-axis? So ఇక్కడ ఏంటి 16x square by 400 plus 25y square by 400 is equals to 1. So x square by 25 plus y square by 16 is equals to 1. Okay, so మనకి ఇక్కడ this is in the form of, ఇప్పుడు ఎలిప్స్ చూస్తే ఏది హైయెస్ట్ ఉంది, x, ఈ x కింద ఉన్న వాల్యూవా y కింద ఉన్న వాల్యూవా? సో x కింద ఉన్న వాల్యూ. సో దిస్ is nothing but the major axis where you can say here, now the equation of the ellipse is x square by a square plus y square by b square is equals to 1, where a is greater than b. Now if you see here, as here a is greater than b, so here the ellipse equation, the ellipse will be along the major axis, will be along the x-axis. The major axis will be along the x-axis. So this is 25 and this is 16. So ippudu what is the length of the latus rectum? Fast ga cheseyandi, length of the latus rectum is given by 2b square by a. Simple. So 2b square value enta 16, 2 into 16, and what is the value of a square is 25. The value of a is how much? 5. So this will be 2 into 16 by 5, which will be 32 by 5. We are done. Okay, simple question, easy question. We can go to the next one. Okay, చాలా ఈజీ. మీకు ఒకవేళ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. ఓకే సార్, మీరు చెప్పిన PYQs చేస్తే చాలా, ఇంకా ఏమైనా చేయాలా? సో ద థింగ్ ఇస్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు, నేను చెప్తుంది ఏంటంటే PYQs నేను చేసేవి నాకుండే 1.5 hour స్లాట్లోనే చేస్తున్నాను. ఓకే, నాకున్న ఈ టైంలో హౌ మచ్ ఎవర్ ద పాసిబిలిటీ ఈస్ దేర్ ఫ్రమ్ దిస్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ. మీరేం చేయండి అంటే కాన్సెప్ట్ తీసుకోండి, దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ మటుకు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, ఐ హోప్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఈ PYQs చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫ్యూ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, హార్డ్లీ ఒక 20-25 ఉంటాయి. ఓకే, ఈ టైంలో నేను సాల్వ్ చేసాయి. కానీ మీరేం చేయాలి, యూ నీడ్ టు టేక్ ఏ కంప్లీట్ బుక్ ఆర్ దిస్ థింగ్, కాన్సెప్ట్స్ చూడండి. వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ సెడ్ దాంట్లో నుంచే కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి. PYQs అంటే ఏంటి, నేను సాల్వ్ చేసే కొన్ని మట్టుకే ఉంటాయి. సో మీరేం చేయండి, దాన్ని రిగరస్గా సాల్వ్ చేయండి. ఓకే, ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మోర్ సాల్వ్ చేయడానికి. సో ప్రాక్టీస్ యాజ్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ యాజ్ పాసిబుల్. సో దిస్ ఇస్ ఓకే. ఓకే సార్, ఆ PDF పెడతా. యా, డెఫినెట్లీగా ఒక్కసారి ఇది అయిపోయిన తర్వాత, సెషన్ అయిపోయిన వెంటనే ఐ వుడ్ లైక్ టు అప్లోడ్ ద PDF, బికాస్ నేను ఈ సెషన్ అయిపోయిన వెంటనే విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్లో యూ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ యూ కెన్ సీ ద PDF ఆఫ్ దిస్. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఇట్ ఇస్. ఐ హోప్ యూ గాట్ ఆల్ ద ఆన్సర్స్, రైట్? ఓకే, సో లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మీరు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్గా మీరు ఏం చేయండి అంటే క్లాస్ వినండి. ఓకే, మీ క్లాస్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇక్కడే మనం విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో నో వరీస్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక చిన్న ఈక్వేషన్ చూడండి. ఇక్కడ ఒక చిన్న నోట్ పాయింట్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ కార్డ్. సో ఎప్పుడైనా కానీ ఒక పారాబోలా ఉంటే అండ్ యూ హ్యావ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద కార్డ్ ఆఫ్ ద ఎలిప్స్ ఈస్ బైసెక్టెడ్. సో ఎప్పుడైనా ఒక కార్డ్ ఉందనుకోండి అండ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద కార్డ్, అంటే ఈ 2 పాయింట్స్కి మధ్యలో ఏదో ఒక చోట మిడ్ పాయింట్ ఉంటుందిగా. ఇట్ ఇస్ నాట్ నెసెసరీ, ఇట్ కెన్ బి ఎనీవేర్. ఒకవేళ ఆ మిడ్ పాయింట్ మీకు తెలిసినట్లయితే x1, y1, నౌ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ఎలిప్స్ ఈస్ గివెన్ బై దిస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ తెలుసు దీన్ని S11 ఎలా అయినా మీ నొటేషన్. ఓకే, xx1 ప్లస్ y1 బై దిస్ ఇస్ a స్క్వేర్ b స్క్వేర్. ఎలా అయితే మనం వీ హ్యావ్ సీన్ ఈవెన్ ఇన్ ద పారాబోలా, ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ సర్కిల్స్, ద సేమ్ థింగ్ మళ్ళీ ఇక్కడ. ఓకే, హియర్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు కంప్లీట్, RHSలో కంప్లీట్గా పాయింట్ మొత్తం సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తున్నాం. ఇక్కడ LHSలో మటుకు వీఆర్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ద S1 equals to S11. So that is my notation. ఇక్కడ T is equals to S1 అంటున్నాడు. ఓకే, we'll try to solve one question related to that. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, the chord of an ellipse is having 1, as its middle point. He is clearly saying 1, is the middle point. So ఏంటి, the relation is T is equals to S1. T is equals to S1. T అంటే ఏంటి, you will be writing it as xx1 by 4 y1 by 9 is equals to x1 square by 4 plus y1 square by 9. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయండి, డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. x1, y1 ఏంటి, 1, 1. ఓకే, సో ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి x by 4 plus y by 9. ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ యాక్చువల్లీ పుట్ -1 క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది కాబట్టి నేను ఇక్కడ రాయట్లేదు. which is equals to x1 square by 4. This will be 1 by 4 and this will be 1 by 9. So this will be 9x plus 4y is equals to 9 plus 4 is 13. Okay, so మొత్తం ఈక్వేషన్ ఏమైపోతుంది, 9x plus 4y is equals to 13. కానీ ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడు, the parabolic equation is in this format. మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంటి, 9x plus 4y. సో మనం ఈ ఈక్వేషన్ ఏంటి, మనకు వచ్చింది ఏంటి, 9x plus 4y equals to 13.
but we need to write where the coefficient of x is equals to 1. So how can I convert this? This I can convert it as x plus 4 by 9y is equals to 13 by 9. X plus 4 by 9y equals to 13 by 9. ఇప్పుడు చూడండి, what is the alpha value I have? Alpha is equals to 4 by 9. Okay, what is the beta value? Beta value is equals to 13 by 9. So now what can I say between alpha and beta? Relation enti alpha and beta madhyalo. Ippudu if I try to do alpha plus 1, so if you try to see alpha plus 1, what will happen? 4 by 9 plus 1. ఇప్పుడు చేయండి, అంటే ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. మీరు ప్రతి ఒక్క ఆప్షన్ వెరిఫై చేయొచ్చు. 4 by 9 plus 13 by 9, this will be 17 by 9, which is not equal to 1. This option is wrong. So try to substitute in the next one. So alpha plus 1, so this will be 13 by 9, so which is equals to beta. So this is equals to beta. So it's option B. I hope me clear ikkada varaku. Okay, right. So let's see the next question. If A and B are the semi-major and semi-minor axis, okay, so the major axis is A and the minor axis is B. Okay, now what we should write, whose axes are along the coordinate axis if the lattice rectum is of length 4. If the lattice rectum is of length 4. Lattice rectum formula enti? Lattice rectum formula enti? Length of lattice rectum is equals to 2b square by A, which is equals to 4 units. So from here I can say that b square, so I can cancel this 2. So b square equals to 2a. So ఇది వచ్చిన నాకు first equation. Okay, b square equals to 2a. And if it's, and the distance between the foci, so the distance between the foci enta? So గుర్తుపెట్టుకోండి, if there is an ellipse, you have here minus AE comma 0 and AE comma 0. ఈ రెండింటి మధ్యలో సెంటర్ ఉంటుంది 0 comma 0. వీటి రెండు మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత? ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫోకై ఇస్ నథింగ్ బట్ 2AE. అంతే కదా, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ AE, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ AE. సో AE ప్లస్ AE 2AE. So we have the distance between the foci is given by 2AE is equals to 4 root 2. So I have the value of AE is equals to 2 root 2. I have the value of AE is equals to 2 root 2. So I have b square is equals to 2a, AE is equals to 2 root 2. Now I have b square is equals to a square into 1 minus e square. So here I have a square minus a square e square. ఈ రిలేషన్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. ఎప్పుడైనా కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, హైలైట్ దిస్ వన్ థింగ్. ఎప్పుడైనా కానీ ఎలిప్స్ రెండే ఫార్ములాస్ చాలా రిగరస్గా మనం, అంటే ఒక్కసారి ఒక వేలో ప్యాటర్న్లో గుర్తుపెట్టుకుంటే మిగిలినవన్నీ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంటాయి. సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ద ఎలిప్స్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్, horizontal axis, and whenever you have the ellipse in this format, ikkada gurtu pettukondi, just note it down here itself. Here you have a relation b square is equals to a square into 1 minus e square. Here you have a square is equals to b square into 1 minus e square. Ee rendu same. Okay, ikkada anka ikkada rendu same. So you don't have to get confused. మీకు సేమే ఉంటుంది, జస్ట్ ఇక్కడ ఏ బి అవుతుంది, బి ఏ అవుతుంది. ఐ హోప్ ఇది ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో హియర్ ద మేజర్ యాక్సిస్ ఈజ్ అలాంగ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్, సో వీ హ్యావ్ దట్ రిలేషన్ బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 మైనస్ ఈ స్క్వేర్. కానీ ఇక్కడ నుంచి మనకు వచ్చిన రిలేషన్ ఏంటి? ఏఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 రూట్ 2. ఏఈ స్క్వేర్ ఏమైపోతుంది? 4 ఇంటూ 2 8 అండ్ బి స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 2a. సో 2a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ a square e square, so that will be 2 into 2 root 2 square, that will be 8. Okay, so now I have a square minus 2a minus 8 is equals to 0. So split cheyandi, a square minus 4a plus 2a minus 8 is equals to 0. So a into a minus 4 into a minus 4 plus 2 is equals to 0. So I have a is equals to 4 comma minus 2. Okay, a is equals to 4. A cannot be negative, so a will be equals to 4. So ఒక్కసారి a value 4 వచ్చిన తర్వాత what is he asking? A square plus b square. You already know the value of b square equals to 2a. So b square is equals to 2 into 4. I have 8. So b square value enta? 8. So b square value 8. A square value enta? That will be a square, a is 4. So a square value will be 16. 16 plus 8 is 24. It's option A. I hope you are clear till here. Okay. Right? Okay. So see the next question. ఇక్కడ చూడండి, క్విక్గా చూడండి, మీరే సాల్వ్ చేయండి. ఈ క్వశ్చన్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తారో నాకు చెప్పండి. ఇఫ్ యు ఆర్ జస్ట్ సీయింగ్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, హియర్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద లాటస్ రెక్టమ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిప్స్ ఇస్ గివెన్ బై 8/3. ఇఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎలిప్స్ అండ్ ద ఫోకస్ ఇస్ ద రూట్ 5, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రూట్ a స్క్వేర్ ప్లస్ 6ab ప్లస్ b స్క్వేర్? ఓకే, ఇక్కడ వాడు లెంత్ ఆఫ్ ద లాటస్ రెక్టమ్ ఎంత అంటున్నాడు? 8/3. సో 2b స్క్వేర్ బై a
is equals to 8/3. So ikkadi nunchi nenu em rayochu, I can cancel this 2, 4. So b square 3b square is equals to 4a. Okay, ఇది ఒక రిలేషన్, జస్ట్ మనం పక్కకు పెట్టుకున్నాం. 3b square is equals to 4a or b square is equals to 4/3a. So this is the first thing I wanted to keep it. Now if the distance from the center of the ellipse to the focus, if the distance between the center of the focus to the center of an ellipse to the focus, so దీని అర్థం ఏంటి? So you have a parabola, you have the center and you have the focus. The focus from the center distance is at AE, 0. ante kada. If this is AE, 0. Okay, the distance will be AE. This distance will be AE. So distance enta antunadu? AE. Now he is saying that is equals to √5. So AE is equals to √5. So we have the relation is b square is equals to a square minus a square into 1 minus e square. So you can write it as a square e square. సేమ్ రిలేషన్, ఇందాక నేను చెప్పిన రిలేషన్ సేమ్, బీ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 మైనస్ ఈ స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు ఎలా రాయొచ్చు నేను? బీ స్క్వేర్ వాల్యూ ఆల్రెడీ తెలుసు మీకు, అంటే ఇక్కడ నుంచి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. 3b స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 4a. సో ఇక్కడ నుంచి నేను రాయొచ్చా బీ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 3/4a, రైట్? బీ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 3/4a. సో 3/4a ఇంటూ ఏ స్క్వేర్. వాట్ ఈస్ ఏ స్క్వేర్ ఈ స్క్వేర్? దట్ ఈస్ ఏఈ హోల్ స్క్వేర్. సో ఏఈ హోల్ స్క్వేర్ ఎంత? √5 స్క్వేర్, దట్ విల్ బి 5. So from here I got 3a is equals to 4a square minus 20. Okay, so from here 4a square minus 3a minus 20 is equals to 0. Okay, so ikkada varaku I hope I have done everything correct. Okay, so ikkada varaku meeku emana doubts unte cheppandi. I would like to make you understand. ఆర్ ఎల్స్ మీరు ఇక్కడ నుంచి మీరు డైరెక్ట్గా సాల్వ్ చేసేయచ్చు. వాడు అడుగుతుంది ఏంటి అల్టిమేట్గా వాల్యూస్ ఏం అడుగుతున్నాడు? ఈజ్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బీ స్క్వేర్ అండ్ 6ab. సో ఐ గాట్, మళ్ళీ నేను ఒకసారి చెప్తున్నాను, ఐ హ్యావ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద లాటస్ రెక్టమ్ 2b square by a. సో దట్ ఈస్ b square is equals to 4/3a. సో b square is equals to 4/3a. ఓకే, ఇక్కడ నేను తప్పు రాసా. b square is equals to 4/3a. సో ఇక్కడ ఏమైపోతుంది? వీ హ్యావ్ ద వాల్యూ హియర్, ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్. సో బీ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 4/3a is equals to a square minus this will be 5. Okay, so 4a is equals to 3a square minus 15, right? So then I have 3a square minus 4a minus 15 is equals to 0. ఇప్పుడు నేను స్ప్లిట్టింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్ చేయొచ్చు కదా క్విక్గా. 3a square minus 9a plus 5a minus 15 is equals to 0. A is 3a times of a minus 3 into a minus 3 plus 5 equals to 0. So 3a plus 5 into a minus 3 is equals to 0. So the value of a is equals to minus 5/3 comma 3. So that will be actually 3. Okay, you will be taking this value. A is equals to 3. Okkasari a value vachinda, you can directly find the value of b. A value I got it to be 3. So 4 into 3. So ikkada emayipotundi b square is equals to 4/3 into 3. So you gets cancelled. So b square value is equals to 4. So b square value enta vachindi 4. Ikkada raaskondi b square value 4. And a square value వచ్చేసి you have the value of a to be 3. So a square value is equals to 9. Okay, ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. 4 plus 9 ఎంత? 13. Okay, 6ab. a అంటే ఎంత? So from here the value of a is 3, the value of b is 2. It can be plus or minus 2, but anyway it will be plus only here. So a square value is 4. So we'll just write here a square value is 9 plus 6 times 2 into 3 plus b square value is 4. So 9 plus 4 13, 6 2s are 12, 12 3s are 36, 36 plus 13 is 49. What is under root 49? Which is 7. So we are done. Okay, simple question, easy question. ఏదైతే నేను చేశానో ప్లీజ్ గో బ్యాక్. యా ఓకే, యా. సో ఏవైతే PYQs ఉన్నాయో మీరు ట్రై టు రైట్ ఇట్ డౌన్. యా, ద ఆన్సర్ ఇస్ the answer is 7. Yeah, perfect. The answer is 7. Perfect. Okay, the radius of the circle passing through the foci. ఈ ఆన్సర్ మీరు చెప్పండి, నేను చేయను. You try to do, please try to do. క్వశ్చన్ చూడండి,
సేమీ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ 1 minute of time. 1 minute లో క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలి, తొందరగా సాల్వ్ చేయాలి, చూసిన వెంటనే సాల్వ్ చేయాలి. ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఇస్ పాసింగ్ త్రూ ద ఫోకై ఆఫ్ ద ఎలిప్స్ x square by 16 plus y square by 9 equals to 1, having its center at 0,3. చాలా ఈజీ క్వశ్చన్, సింపుల్ క్వశ్చన్. తొందరగా చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. మీ గురించి ఫిగర్ డ్రా చేస్తాను. సో దెర్ ఇస్ అన్ ఎలిప్స్, నాకు తెలీదు, ఎలిప్స్ ఇస్ లైక్ దిస్, సమ్వేర్ ఇట్ ఇస్. సో 0,3 సమ్వేర్ ఒక సెంటర్ ఇక్కడ 0,3 ఉంది. ఓకే, సో మేబీ ద సెంటర్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ ద at the semi minor axis vertices. సో ఇలా ఒక సర్కిల్ పాస్ అవుతుంది. ఓకే, ద సర్కిల్ ఇస్ పాసింగ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే. ఓకే, ఇలా ఒక సర్కిల్ పాస్ అవుతుంది. సో వితౌట్ ఈవెన్ కీపింగ్ ద పెన్ ఆన్ ద పేపర్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ సే వాట్ ఈస్ ది రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. వాట్ ఈస్ ది రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ చెప్పండి, తొందరగా చెప్పండి. ఇది ఈ లెంత్ ఎంత, ఈ లెంత్ ఎంత? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 3. డన్, ద ఆన్సర్ ఇస్ 3, రైట్? ఈవెన్ మీకు అది కూడా అర్థం కాకపోతే మీరు ఫస్ట్ ఏం చేయొచ్చు, he's saying, okay, so he's actually saying one more thing. Sorry, this is wrong. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, ఇట్ ఇస్ పాసింగ్ త్రూ ద ఫోకస్ అంటున్నాడు. ద సెంటర్ ఈజ్ అట్ 0,3. సో దాని అర్థం ఏంటంటే, సో లెట్స్ సీ హియర్, లెట్స్ ట్రై టు సీ యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు సే. సో ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ ఉంది. ఫస్ట్ ఫైండ్ ద ఫోకస్ ఏంటి? AE, 0. సో హౌ విల్ యూ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ AE? ఓకే, ఈ వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు ఇక్కడ నుంచి? యూ ఆల్రెడీ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ AE. సో B square is equals to A square into 1 minus E square. సో ఇక్కడ నుంచి కెన్ ఐ రైట్ B square is equals to A square minus A square E square. సో ఫ్రమ్ హియర్ ఐ కెన్ రైట్ A square E square is equals to A square minus B square. సో A square minus B square వాల్యూ ఎంత? 16 minus 9, which is equals to 16 minus 9 is equals to 7. So A square E square value, AE value will be equals to under root 7. Okay, AE value will be equals to under root 7. So what are the coordinates of the foci we have? That is under root 7, 0. Under root 7, 0. ఇప్పుడు వాళ్ళు distance from the center అంటున్నాడు. Center is some 0,3. ఈ రెండింటి మధ్యలో పాయింట్ 0,3 ఇక్కడ ఉంటుంది. So what is the distance between these two? Now you say me. Okay, distance ఏంటి? So you have a circle which is somehow passing like this. ఇలా ఉంటుంది. Where this is the center. Right, now what is the center? What is the distance? So under root of root 7 square, that will be 7, and 7 3 minus 0, so that will be under root 16. The answer is 4. Yeah, the answer is 4. Yeah, perfect. Yeah, the answer is 4, option B. Right, perfect. Yeah. Now if an ellipse with an axis of the coordinate axis is 2a and 2b, and the length of the major and minor axis are respectively 2a and 2b, and length of the major and minor axis is 2a and 2b, passing through the point 2,2 and 3,1, what is the value of 3a square plus b square? ఈ ఆన్సర్ కూడా మీరే చెప్పండి how to do. Okay, so you are saying option C, but let me know how it is. Okay, what is the exact, how do you do this? So ఇక్కడ వాడు ఏమంటున్నాడు, it is actually, see, what is the equation of the ellipse? X square by a square plus y square by b square equals to 1. Okay, ఇక్కడ వాడు he is saying this is passing through 2,2 and 3,1. So this will be, substitute చేయండి, that will be 4 by a square plus, again this will be 4 by b square, which will be equals to 1. This is the first equation we have. Similar గా second equation ఏంటి? substitute చేస్తే 3,1, so that will be 9 by a square plus 1 by b square equals to 1. Okay, so we have the second equation. This is 9 by a square. Now ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ నుంచి let 1 by a square is equals to some you can take some p, and 1 by b square is equals to q. ఇప్పుడు మనం ఏం రాయొచ్చు? 4p plus 4q is equals to 1. So you can take 4p plus 4q equals to 1, and you can take 9p plus q equals to 1. 9p plus q equals to 1, right? Now ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయండి, try to multiply here with 9, here you multiply with 4. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చే ఈక్వేషన్ ఏముంటుంది? 36p plus 16q is equals to 4, and 36p plus 9q is equals to 4. Okay, sorry, this is equals to 9. Okay, 9 4s are 36. This is also equals to 36. This is also equals to 36. So if I try to cancel this, 36 minus 9, that will be 27. So 27, I hope everything is clear. 9 4s are 36, 9, everything is 9. 26q by, this q is equals to
5 by 27. Is my calculation correct? Is my calculation correct? Yeah, hi everyone. Is my calculation correct? So 9 into 4, 36, 4 into 9, 36, 9 into 4, 36 plus is equals to 9, 4q is equals to, so this is also equals to 4q. Okay, this is equals to 4q. So this will be equals to 32q, sorry, my bad. So q is equals to 5 by 32 I have. So q value enta 5 by 32. Similar, what will be the value of the other one? If q value is 5 by 32, can you find the value of p also? Ikkada nunchi direct find out chestara. If you have, so we have 9p plus q is equals to 1. So q is equals to 1 minus, so p is equals to 1 minus q by 9. So solve cheyandi. Let me know the answer, whatever the answer is. Okay, my answer meeku telustundi. So C check. Okay. Okay, meeru direct ga solve cheyandi. Ikkada value of q. Okay, just substitute 32 minus 5 into 32 into 9. Ee mottham value find out cheyandi. Once you have got the value of p and q, direct ga substitute chesandi. Okay, so you have got the values of p and q and directly substitute the value. Okay, so q value is nothing but 1 by a. So that will be 32 by 5. Okay, so that will be, this is nothing but 1 a square value. Okay, so this is nothing but 1 by a square. Okay, just a second. Okay, so this is nothing but, this value is nothing but, so this value is nothing but 1 by q value, but q value ante enti, this is nothing but 1 by b. Okay, q is nothing but 1 by b square in fact. So b square value will be equals to 1 by q. So b square value anta 32 by 5. Similarly, ikkada me substitute cheste, you will be getting even the value of p also. So this will be 1 minus q by 9. So q 1 minus 32 minus 5. So that will be 5 minus 32. That will be minus 27 by 9. So you can just calculate and let me know the answer. Okay. All right. So see the next question. The value of c such that y is equals to 4x plus c touches the ellipse. Okay. Question చాలా ఈజీ. ఇందాకనే నేను చెప్పాను, ఎప్పుడైనా కానీ ఒక టాంజెంట్ ఉంది. ఓకే, if there is a line that touches the ellipse at only one point, right? Now what is the equation of this tangent? Okay, what is the relation between the tangent and the ellipse? That time c square is equals to a square m square plus b square. C square is equals to a square m square plus b square. Yeah, right. So ikkada what is the value of c we have? That is c. So c square, what is the value of m? That is equals to 4. So a square m square, a square enta 4. So 4, so we have c square is equals to, a square m square plus b square. So the value of c square, so a square is 4 and m square is again 4 into 4, 16 plus b square is 1. So we have 64 plus 1, 65. So we have plus or minus root 65. That's the value of c. Okay. See the next question. You have the product of length of the perpendicular. Ikkada gurtu pettukondi. Whenever you have this length of the perpendicular, please note down the point. Ikkada note cheyandi. You directly have one thing, that is whenever you wanted to find the distance of the product of lengths of perpendicular drawn to the foci to the ellipse to the tangent at any point of the ellipse. So eppudaina gaani ilanti vachinappudu, it is nothing but the semi minor axis to the power 2. That is nothing but the b square value, semi minor axis to the power 2. Okay, so whenever you have that sort of a case, that is equals to semi minor axis edaithe length untundo dan square. That is here, it is there. What is the semi minor axis? That is a. Okay, a square. So what is a square value? Which is equals to 9. Gurtu pettukondi, whenever you have the product of lengths of perpendicular drawn to the two foci, you directly have this formula, a square equals to, that is semi minor axis equals to this. Okay, now the next one, 9x square plus 25y square equals to 225. What is the foci of the ellipse? Okay, foci of the ellipse enti direct ga find out chesandi. You have x square by 25 plus y square by 9 is equals to 1. Okay, what is the foci of the ellipse? Foci enti plus or minus ae comma 0, plus or minus ae comma 0. So what's the value of, so you have b square is equals to a square into 1 minus e square.
సో ఇక్కడ నుంచి ఏం రాయొచ్చు, b square by a square is equals to 1 minus e square. So e square is equals to 1 minus b square by a square. So from here you can write plus or minus under root of, you can just write plus, because this will be a square minus b square by b square. So this is actual ultimate formula. Okay, a square minus b square by b square. Okay, so now what is a square minus b square you have? That is, what is a over here? A square is 25, 25 minus 9 is 16, 16 by, so the value of e is under root 16 by b square, that is 9. So the value is 4 by 3. You have the value is 4 by 3. So plus or minus a e comma 0, plus or minus a anta 5 comma 4 by 3. Okay, so plus or minus we have a e comma 0. Okay, 25 9 into 9 into 25 plus or minus a e comma 0, 20 by 3. I got the answer to be 20 by 3. Just see the calculation anta correct or wrong ga cheppandi. So 9x square plus 25y square. So 9x square we have plus or minus a e comma 0. What is he asking? The foci of the ellipses. So I think everything is correct. So we have x square by 225. So this will be 9x square by 225 and 25y square by 225. So which is equals to 1. So this will be 9 25 times 25 tens are 250. So 25 9. So x square by a square. So value of a is 5 square, that is, and this is 3. So a is equals to 5, b is equals to 3. I have the center is at the origin. So e square is equals to b square is equals to a square into 1 minus e square. So b square by a square. So e square is equals to 1 minus b square by a square. So this is a square minus b square by b square. What is a square minus b square? 25 minus 9, 16 by, again I got 9. So 16 by 9, which can be written as 4 by 3. So I got the answer to be plus or minus 20 by 3. So ikkada edo option tappundi. So the answer is 20 by 3. Okay, I hope it's clear. Do you have any questions? Okay. Now see the next question. The length of the lattice rectum of an ellipse is equal to half of the minor axis. Okay, what is the length of the lattice rectum? 2b square by a, which is equals to half of the minor axis. Minor axis lo half enta, that will be equals to b. So which is equals to half of the minor axis. So you can cancel like this. So from here you can write 2b is equals to a. What is the eccentricity value? So simple, again you have b square is equals to a square into 1 minus e square. Okay, or e square you can directly write it as e square is equals to a square minus b square by b square. Ante kada, a square minus b square by b square. So what is the value of a? That is 2b square. So that will be 4b square. So 4b square minus b square by b square. So this will be 3b square by b square. So the value of this is root 3. Okay, the value of this is root 3. E square is equals to half of the minor axis. Sorry. This is equals to 2b is equals to a. So b is equals to a by 2. B is equals to a by 2, or b. So this is, I have a square minus b square. So a is equals to 2b square. So that will be 4b square. 4b square minus b square. So e square is equals to root 3. Okay, let me just again see this option again. Okay, mali first thing cheddam idi. So if the lattice rectum of an ellipse is equal to the half of the minor axis, so the lattice rectum of an ellipse is equals to half of the minor axis. So that is equals to minor axis length enta untundi 2b. So that will be equals to b. Okay, so now from here I can cancel 2b. So 2b is equals to a. Now what is the eccentricity? We know that eccentricity is given by b square is equals to a square into 1 minus e square. So from here b square is nothing but a square by 2. So we'll just write it as a is equals to 2b square. So b square is equals to 2b whole square. So that will be 4b square into 1 minus e square. So you can cancel this. So this will be 1 by 4 is equals to, so 1 by 4 is equals to, you have 1 minus e square. So e square is equals to 1 minus 1 by 4. So 4 minus 1 is 3 by 4.
So the value of E is root 3 by 2. Root 3 by 2. So the answer is option D. Okay. So I hope it got me clear. So whatever we got the answer. Okay, clear. Now see the next question. The distance between the directrix of an ellipse is equals to. Directrix of an ellipse ela untundi. So you have an ellipse like this, right? And directrix equation ela untundi. X equals to, so ikkada it is along the x-axis. Okay, the major axis is along the x-axis. So the distance between the directrix is given by 2a by e. The distance between the directrix is given by 2a by e. So what is the value of a square is equals to 36, b square value is equals to 20. So what is the value of the 2a by e? So ikkada manaku already telusu b square is equals to a square into 1 minus e square. So b square by a square is equals to 1 minus e square. So e square value is equals to 1 minus b square by a square. So from here we can write e square is equals to a square minus b square by a square. Okay, so what is a square minus b square by a square? So a square is 36 minus 20, that will be 16 by 36. So e square value is 16 by 36. So e value is equals to 4 by 6, which is equals to 2 to the 4, 2 3 the 6. E value equals to 2 by 3. E value equals to 2 by 3. So once you have the value of E to be 2 by 3, A value is anta 6. So you can directly write 2 into 6 by 2 by 3, so that you can cancel. So 6 into 3 is answer is 18. You are done. Okay. So 11th question is also done. We are done with this 11 questions. Okay. See, this is somewhat important. Meer ikkada chudandi. Position of the point with respect to an ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1. What is the auxiliary circle? Okay, ఈ auxiliary circle అంటే ఏంటంటే, see whenever you have a ellipse, okay, ఇప్పుడు ఒకవేళ కానీ if I try to draw an ellipse in this pattern, okay, నేను ఒక ellipse తీసుకున్నాను ఇలా, okay, the major axis is along the x axis. The major axis is along the x axis. Now, so this is the x axis. So let's take the major axis to be A, okay, and center. Ippudu if I try to draw the circle in such a way, taking the radius to be the major axis, okay, the semi major axis, okay. So that is nothing but the circle, that is nothing but the auxiliary circle. I hope me clear. Okay, oka ellipse తీసుకున్నా ఇలా. సో ఈ సెంటర్ తోని ఈ రేడియస్ తోని ఒకవేళ గాని సర్కిల్ డ్రా చేస్తే, so this is nothing but an auxiliary circle. I hope me clear. So what is the radius we have? The radius is nothing but the A, okay. The radius is nothing but A, okay. So if we have that sort of a circle, that is auxiliary circle. Now the next one is important, is director circle. Director circle lo the radius will be of the form x square plus y square is equals to a square plus b square. So the radius ikkada vachesi, it is nothing but under root of a square plus b square, okay. That will be the radius of the circle, okay. Now let's see the next one. ఇప్పుడు first question చూడండి, this is the important question. ఇది 2024 లో అడిగారు, okay. Now ఇక్కడ డైరెక్ట్ చూడండి, x square plus 4y square equals to 4, okay. One more time tell that question, sir, please. Which question Narayan Reddy, which question you are saying me to say? ఏ క్వశ్చన్ చెప్పమంటారు? Please do let me know about the question number. I will let you know, okay. Until then I'll complete this question. Appudukkala meer type cheyandi which question number you want me to say, okay. So you have x square plus 4y square minus 4 equals to 0. If the director circle and the auxiliary circle are represented respectively, then the value of a2 plus a3 minus 1, okay. So first a2 ante enti, see first let's try to find the value of a1. Gurtu pettukondi, area of ellipse is given by pi ab, okay, pi ab. So if this is the major axis A, if this is the minor axis B, okay, the length of the minor axis. So gurtu pettukondi, area of ellipse ఇది సేమ్ pi r square ఎలా, r square, r into r. So ఇక్కడ మనకి let's try to think in that pattern of analogy. ఒకవేళ this is radius 1, this is radius 2, so that is just like that. Area of ellipse is equals to pi ab, okay, pi into a into b. I hope me clear, okay. I hope this is clear to you, okay. So area of ellipse is given by pi
AB. So this is the first thing. So how do you find the A1? Ikkada A square and the first meer convert cheyandi. So this, what is the, how do you convert into the direct the general form of ellipse? X square by 4 plus y square by 1 is equals to 1. So what is the value of A? Ikkada A square 4. A value anta? Okay. Sir, please teach in English. Okay. I'm trying to communicate both in English and Telugu. Okay, so the audience are mixed. So to an extent, I'll try to talk in English itself. Also, in middle, I might, in order to communicate, I'll be using Telugu. So mostly it will be going in the 50% or 40-60%, right? Okay. So here, what would be the A square value? A is equals to 2. And what will be the B square value, which is equals to 1? So the B value is also equals to 1. So now, how can I find the area of the ellipse? That is equals to pi times, what's the value of A? 2. What's the value of B? That is 2. So the answer is 2 pi. So I got the value of A1 to be 2 pi. Okay. Now, how can we find the second one? The second one, A2, is nothing but the director circle. So what is the area of the director circle? Okay. How can you find the area of the director circle? How does the director circle equation be? X square plus y square is equals to A square plus B square. What is A square plus B square? What do we have? A square is 4 and B square is 1. So A square plus B square. Okay. This is the equation of the director circle. Remember this. This is the equation of director circle. Idu gurtu pettukondi. Equation of director circle. Director circle. Okay. Now, please see here. So you have x square plus y square. What's the value of A square? We have 4 plus 1. So x square plus y square equals to 5. So this is the radius of the circle, right? So the radius of the circle is r square is equals to 5. So this is in the form of x square plus y square equals to r square, isn't it? So r square is equals to 5. So what is the area of the circle? Area of the circle into A2 is equals to pi r square. So r square ante ikkada 5. So that is 5 pi. So I got the value of A2 to be 5 pi. Now what is the value of A3? A3 emantunadu, that is an auxiliary circle. Auxiliary circle. Auxiliary circle. It's an auxiliary circle. Okay. I will try to incorporate, because I have tried to drive the whole session both Telugu as well as English. So right now also I would like to accommodate mostly in English only. I'm trying to do that because English is little more explored in every pattern. But I would like to even try to in between, few people are there who are from especially this platform, like there are people who are from the government schools and government colleges and everyone. They might not be much more fluent with English, so that is the reason I'm trying to incorporate in between some English and Telugu, so in order to have a little flavor of communication as well. So nevertheless, it wouldn't be the ultimately our language is mathematics, so we would be whatever I'm saying you would be able to understand, right? It will not cause much influence or the effect because of the language, because anyway I would like to bridge up using English language as well. I hope you got it, magician. Yeah. So now we have A3 value, A3, the auxiliary circle equation. It will be in which pattern? That will be x square plus y square. So whatever is the major axis that is there. So here the major axis is, so we have the equation of the ellipse to be x square by, what is the equation we have? X square by 4 plus y square by 1. So we have the major axis is along the x axis. So what will be the equation? X square plus y square equals to 4. So r square is equals to 4. So what will be the A3 value? That will be equals to pi into r square. So that will be 4 pi. So we have A3 value 4 pi, A2 value 5 pi. And what is he asking in the question? He is asking what is A2 plus A3 minus A1. So we have A2 value is how much? A2 value is 5 pi and A3 value is 4 pi. So this is 5 pi and 4 pi. So this is 5 pi and this is 4 pi. Now try to calculate A2 plus A3. 5 plus 4, 9. 9 minus 2, 7. So the answer is 7 pi. I hope it is very clear and easy. Thank you, sir. I will share the class to all my friends and preparing for EAPCET exam in English. Okay, sure. Okay, you can share it. I hope it will be helpful for them. Thank you so much. Yeah.
So let's see the next question. The focal distance of the point 4 by root 5 comma 3 by root 5 on the ellipse is x square by 4 plus y square by 9 equals to 1. So what is the focal distance? Focal distance means what? See, if there is an ellipse, right? So you have a focus, that is AE minus AE comma 0, AE comma 0. Focal distance means, focal distance and endante. So there is some point, okay, there is some point 4 comma root 5, 4 by root 5 and 3 by root 5. So you have some point. He's asking what is the focal distance. He's asking what is the relation. What is the distance? Okay. He's asking what is this distance and what is this distance. Together we know that it is equals to 2a. That is one of the key point. But what is the distance from these 2 points separately? So first you need to find the value of AE. Okay. So first you need to find the value of E. So how will you find the value of E? E is nothing but, you know, here it is. So generally this ellipse is along the y-axis. Okay, the major axis is along the y-axis. It is in this pattern. So you have the equation of the ellipse will be given by a square is equals to b square into 1 minus e square. So what is the value of a square? We have 4 is equals to 9, 1 minus e square. So 4 by 9 is equals to 1 minus e square. So 4 by 9 is equals to 1 minus e square. So 1 minus, so e square, so 4 by 9. So 1 minus 4 by 9. So e square value is equals to 1 minus 4 by 9, which is equals to 5 by 9. So e is equals to under root 5 by 9. Okay, under root. So e is equals to under root 5 by 3. So that is what the answer it is. E is equals to under root 5 by 3. Now you have the e value to be under root 5 by 3 and a value is how much? You have, now this is not the ellipse. Okay, the ellipse looks like this. The ellipse looks like this because it is along the, you know, the ellipse is along the major axis. So this is wrong ellipse. Okay, this is not the way. The ellipse is along the y-axis. The major axis is along the, you know, the y-axis. So this will be in the form of BE comma 0 and this will be in the form of minus BE comma 0. Okay, BE comma 0 minus BE comma 0. ఇప్పుడు ఏం చేయండి అంటే, what is the value of B you have? That is 3. So 3 times root 5 by 3. 3 times root 5 by 3 and 3 times minus root 5 by 3. So you have the focus S is nothing but root 5 comma 0. So plus or minus root 5 comma 0. So that is what you have, plus or minus root 5 comma 0. So now what you try to do, you try to, you know, find the distance from 4 by root 5 comma 3 by root 5. 4 by root 5 comma 3 by root 5. Okay, now you try to find out what is x2 minus x1 whole square. So 4 by root 5 minus root 5. So that will be 4 minus 5. That will be equals to minus 1 by root 5. So that will be 1 by root 5 whole square plus 0 minus 3 by root 5. So this will be root 5 minus 3. So 0 minus 3 root 5. So that will be 3 by root 5 whole square. So that will be 1 square plus 3 square is 9 by 5. So this will be equals to 9 plus 1, 10. 10 by 5 is root 2. Okay, 10 by 5 is root 2. Okay, so again let's try to see the focal distance of the point of the ellipse x square plus 4 plus y square by 9. So I have 2, that is, you know, BE comma 0. So E a square is equals to b square into 1 minus e square. The a square value is nothing but 4. So 4 by 9. So e square is equals to 1 minus 4 by 9. So that will be 5 by 9. E is equals to root 5 by 3. So I have two things, BE. So B is nothing but 3 into root 5 by 3. So I have plus or minus root 5. So from here, once I have plus or minus root 5, so can you find the value from this? So plus or minus root 5 minus 4 root 5, 0 minus 3 by 5, 3 by root 5. So root 5 minus, so 4 root 5 minus root 5. So that will be, so ikkada oka chinna, we'll try to just, you know, incorporate this. So ikkada chudandi, here you have, so ultimately, sorry, this will be in the form of 0 comma plus or minus root 5. This is 0 comma plus or minus. So that will be 0 comma plus or minus b, right? So now this will be in the form of 4 by root 5 square. So 4 by root 5 square plus 3 by root 5 plus root 5. So we'll be taking first 3 by root 5 minus root 5. So 3 by root 5 minus root 5. So this is the first thing. And the next one is we will be taking
4 by root 5 ఈ రెండు నుంచి డిస్టెన్స్ అడుగుతున్నాడు 4 by root 5 plus 3 by root 5 plus root 5. Okay, so that will be square. So now it will be in the form of 16 by 5 plus root 5, 3 minus 5 is 2, so that will be 4 by 5. So it will be under root 20 by 5. So that will be equals to 4. So which is equals to 2. So ekkadaina gana options lo 2 undante that is your right answer. The other option is wrong. So it is done. Now let's go to the next question. If the eccentricity and the length of the lattice rectum is given by root 3 by 2 and 1. Okay. So you have the length of the lattice rectum. What is the length of the lattice rectum? So eccentricity is given by root 3 by 2. And length of the lattice rectum is given by 1. So 2b square by a is equals to 1. So 2b square is equals to a. So now I already know that here already it is given that the sum of length of major axis and the minor axis is. So he is asking what is the value of the length of, so 2a plus 2b, adi vaadu adutuna final value, 2a plus 2b. So how can we find? We already know the relation, that is b square is equals to a square into 1 minus e square. Gurtupettukondi eppudu every single time we are dealing with this sort of a case, that is eppudaina gaani you have an ellipse. Okay, eppudaina ellipse ila undi anukondi along the major axis, gurtupettukondi the relation is b square is equals to a square into 1 minus e square. Ide constant ga use chestunnam. Okay, whenever you have an ellipse that is actually along the y axis, that time we will be constantly using a square is equals to b square into 1 minus e square. Okay, at this point of time a square is equals to b square into 1 minus e square. 1 minus e square. So ide constant ga use chestunnam. So b square is equals to a square into 1 minus e square. So ikkada you already know that 2b square is equals to a. Okay, 2b square equals to a. So I can just write it as b square is equals to a by 2 is equals to the value of a square we don't know. Okay, so that is a square itself, and 1 minus e square value. E square value is how much? Root 3 by 2. So that will be 3 by 4. So 4 minus 3 which is 1. So this will be equals to 1 by 4. Okay, so I get cancelled 2. So I can cancel a. So from here I got the value of a is equals to 2. I got the value of a to be 2. Once I got the value of a to be 2, the b value will be equals to 1. So the b value will be equals to 1. So I have from here 2b square is equals to a. So from here a value is how much? 1. A value is 2. So b square equals to 1. So b value equals to 1. I have the value of b to be how much? 1. ఇప్పుడు direct substitution వాడు అడుగుతుంది ఏంటి? 2a plus 2b. So that is the length of 2a plus 2b. So I can write it as 2 times of a plus b. So the value of a is equals to 2. The value of a I got 2, and the value of b is equals to 1. So 2 plus 1. So which is equals to 6. So option is A. Okay. See the next question. The parametric equation of an ellipse whose foci are minus 3, 0 and 9, 0 and the eccentricity is 1, 3. Eccentricity is 1 by 3. ఇప్పుడు parametric form అంటున్నాడు. ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు what is a parametric equation? So remember this, take this as a note point. If you have an ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1. So what is the equation, or what is the parametric equation you have? X equals to a cos theta, y equals to b sin theta. So this is the parametric form. X equals to a cos theta, y is equals to b sin theta. Okay, now okavela gani if there is shift in the origin, that will be x is equals to h plus r cos theta, y plus r sin theta. Like if it is in the form of x minus h whole square plus y minus k whole square, appudu x is equals to h plus a cos theta, y is equals to k plus b sin theta. So ala untundi. So ikkada veedu em antunnadu, what is the parametric equation of an ellipse whose foci is minus 3, 0, 9, 0. Okay, so ikkada em antunnadu, these are the foci. ఇప్పుడు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ రెండిటి మధ్యలోనే సెంటర్ కూడా ఉంటుంది. సో యూ కెన్ సే the center is nothing but the midpoint of the foci, or you can also say it's a midpoint of the vertex, right? ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. It is a midpoint of the foci or the midpoint of the vertex. So if this is the foci, so this is S1 and this is S2. So the center will be exactly in the middle. So midpoint enti? minus 3 plus 9. So that will be 9 minus 3 is 6. 6 by 2 is 3.
So this will be 3 comma 0. So this will be the center. Okay, so this will be the center. So this parametric equation ఎలా ఉంటుందంటే x equals to 3 plus a cos theta and y is equals to 0 plus b sin theta. ఓకే, ఐ హోప్ మీకు క్లియర్ నేను ఏదో చెప్తున్నాను. సో ఎక్కడైతే ఆ ఆప్షన్ లేదో, సో ఇక్కడ అలాంటి ఆప్షన్ లేదు. ఓకే, చూడండి, x ఈక్వల్స్ టు 3 ప్లస్ a cos theta. సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఒమిట్ ఆప్షన్ సి. ఓకే, మిగిలిన ఆప్షన్స్లో యా సమ్ వాట్ ఇట్ ఇస్ దేర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే హౌ కెన్ ఐ ఫైండ్ a అండ్ b వాల్యూ? a అండ్ b వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? సో ఆల్రెడీ వీ నో దట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ae ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 9. Okay, the value of ae is equals to 9. The value of minus ae is equals to minus 3 comma 0, and the center is 3 comma 0. Now, how can we find the eccentricity value? Eccentricity value ela find out chestar. So that's a question for you. How do you find? You already know the value of ae is equals to, like, you know, the value of ae is equals to this length. Ee length enta? This length is how much? 6. Yes or no? So the value of ae is equals to 6. Okay, the value of ae is equals to 6. Now, how do we find the value of the how do I find the eccentricity value is already given to be 1 by 3. E is equals to 1 by 3. So can I find the value of a from this? So this will be a into 1 by 3 is equals to 6. So a is equals to 18. So I have the value of a to be 18. So ఇది ఏమైపోతుంది question లో 3 plus 18 cos theta. అంతేనా? 3 plus 18 cos theta. Once you have the value of a and e, you can find the value of b also. So answer చూడండి, 3 plus 18 cos theta ఎక్కడ ఉందో, that is our right answer. We have option b. You don't even have to do the complete answer also. So అంతే అయిపోయింది. సో ఫర్దర్గా అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ మిగిలిన ఆప్షన్స్లో చూడండి ఎక్కడ అలాంటి ప్యాటర్న్ లేదు. ఓకే, ఓ సారీ. Here you have, yeah, ae, okay, yeah, perfect. ae is equals to 0. So x plus a, yeah, perfect. Okay, so this is the perfect answer, right? So because this is ae itself, the distance ae kabatti, that is fine. Okay, I have the value of e, so everything is correct. X equals to a cos theta, right? So see the next question, the point 1 comma 3 distance of the foci. Yeah, perfect. Distance of the foci, that is what we are saying. The point 1 comma 3 with respect to the circle 4x square plus 9y square minus 16x minus 15y. ఇక్కడ చూడండి, here it is not in the direct form of an ellipse. ఇప్పుడు దీన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, we need to convert this. Now how do we convert this? సో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మీరు ఏం చేయండి అంటే ఫస్ట్ ఈ 1 comma 3ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ జస్ట్ నలిఫై ఫ్యూ ఆప్షన్స్. పవర్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్, ఇది ఆల్రెడీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఇట్ వాజ్ నాట్ సో ఇంపార్టెంట్. పవర్ ఆఫ్ ద పాయింట్ అంటే ఏంటంటే, ఒక ఎలిప్స్ ఉంది అనుకోండి, జస్ట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ నోట్ పాయింట్. పవర్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ అనుకోండి, పాయింట్ ఎయిదర్ ఇట్ విల్ లై ఇన్సైడ్ ద ఎలిప్స్, అవుట్ సైడ్ ద ఎలిప్స్ ఆర్ ఆన్ ద ఎలిప్స్. ఎప్పుడైనా కానీ పాయింట్ బయట ఉంది అనుకోండి, దెన్ ఈ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో, ఈ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో x1, y1, ఇది ఎలిప్స్ ఒక ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత, if it is turning out to be greater than 0, then the point is lying outside the circle. If the point is, suppose it is turning out to be lying on the ellipse, then it will satisfy the equation. This will be equal to 0. If it is lying inside, then it will be less than 0. I hope ikkada varaku everything is clear, right? Now ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయండి అంటే, మీరు ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు సబ్స్టిట్యూట్ 1 comma 3, డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. ఏమొస్తుందో చూడండి, 4 into 1. సో డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నేను డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాస్తున్నా. ప్లస్ 9 into 3 square is 9 minus 16 into 1 minus 54 into 3 in plus 61. So 4 plus 81. 81 plus 4, 85. 85 minus 16. So 54 3s are. So 150, 162. 162 plus 61. So something మీకు ఆన్సర్స్ నెగిటివ్ లోనే వస్తుంది. So is it outside the ellipse? Outside the ellipse ఎప్పుడు greater than 0. On the ellipse it will be equal to 0. It is neither outside the ellipse. It is neither outside the ellipse nor inside the, nor on the ellipse. It's inside the ellipse. So ఎక్కడో లోపలే ఉంటుంది. So but is it on the minor axis or the major axis? Now let's try to investigate. So quick గా ఏం చేయండి, 4x square plus 9y square. ఓకే, నేను నెక్స్ట్ పేజ్లో రాస్తాను. 4x square plus 9y square. మీరే చెప్పండి ఆన్సర్ ఏంటో దీనికి క్విక్గా. ఓకే, నాకంటే ఫాస్ట్గా ఉండండి. 4x square plus 9y square minus 16x minus 54y minus 16x minus 54y
plus 61 equals to 0. Okay, so దీని ఎలా రాయొచ్చు 4x square minus 16x, okay, plus 9y square minus 54y plus 61 equals to 0. So దీన్ని కన్వర్ట్ చేద్దాం. We need to convert in this form somewhere like x square by a square plus y square by b square or x minus h whole square plus y minus k whole square. ఆ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేయాలి తొందరగా. కన్వర్ట్ చేయండి. ఇక్కడ ఏం కామన్ తీసుకోవచ్చు 4 కామన్ తీసుకోవచ్చు. దట్ విల్ బి x square minus 4x plus 9 into y square minus, you can write it as 6y, 6 9s plus 61. ఇప్పుడు I need to get into the somewhat square form. So నేను ఎలా రాస్తానంటే 4 times of, this is in the form of a minus b whole square. So can I do what? X square, like I'm directly writing, this can be written as, okay, మీ గురించి రాస్తాను ఒక స్టెప్. X square minus 4x, I will try to add plus 4 minus 4 plus 9 times of y square minus 6y plus 9 minus 9. I hope me clear ఇది ఎందుకు చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే I want something like x minus something whole square. So ఇక్కడ మీరు చూస్తే x square minus 4x plus 4, this is in the form of x minus 2 whole square. Okay, this is in the form of x minus 2 whole square. So ఇలా రాయొచ్చా x minus 2 whole square minus 4 ఇలా రాయొచ్చా. Okay, a square plus b square minus 2ab. సిమిలర్గా ఇక్కడ ఎలా రాయొచ్చు, this will be y minus 3 whole square minus 9 ఇలా రాయొచ్చా plus 61 equals to 0. Okay, so I hope me clear ఇది ఎందుకు రాస్తున్నాను ఇలా అని. Okay, so 9 can be written as 3 square, 4 can be written as 2 square. So this ultimately will be in the form of 4 into x minus 2 whole square minus 16 plus 9 into y minus 3 whole square minus 81 plus 16 equals to 0. So minus 16 minus plus 16, so this gets cancelled. So if you send 81 to the other side, so that will become plus 81. So sorry. ikkada idi plus 16 kada. So this is 61 actually. So idanta 61 equals to 0. So now you can see, you cannot cancel this. So this is minus 16 minus 81, so it will be minus 97. So minus 97, if you try to send it there, minus 97, so 97 minus 61, so 71, 81, so it will be 36. Okay, so ultimately this calculation will be, on the whole it will be 4 into x minus 2 whole square. So ikkada nenu rasta adi direct rasta 4 into x minus 2 whole square plus 9 into y minus 3 whole square, final ga vachina answer నాకు ఇది is equals to 36. సో ఇక్కడ నుంచి నాకు వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటి, x minus 2 whole square by 9 plus y minus 3 whole square by 4. సో ఇక్కడ మీరు చూడండి, what is the center of the ellipse? The center of the ellipse is 2, 3, isn't it? 2, 3. Okay, the center of the ellipse is 2, 3 and the major axis is along the x axis. So ఈ 1, 3 అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? How does the 1, 3 lies? It lies somewhere like, you know, ఇప్పుడు మేజర్ యాక్సిస్ ఈజ్ అలాంగ్ ది ఎక్స్ యాక్సిస్. సో ఇది సమ్ 2, 3 ఇలా ఉంటుంది యాక్సిస్. సో 1, 3 అనేది వర్టికల్గా ఉంటుందా లేకపోతే హారిజంటల్గా ఉంటుందా వర్టికల్గా ఉంటుందా? వేర్ డస్ ఇట్ బి? సో ఇట్ విల్ బీ ఆన్ ద మేజర్ యాక్సిస్. సో 1, 3, సో ఇక్కడెక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బీ ఆన్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్. ఓకే, ద అలాంగ్ ద మేజర్ యాక్సిస్. 6q distance between the foci. Yeah, so the next one, if a point p x comma y is x square by 25 and y square by 16 is equals to 1, if c is the center of the ellipse, the sum of the maximum value of cp is, the sum of the maximum value of the cp is. Okay, if c is the center of the ellipse, okay, c is the center of the ellipse. Okay, and what is he saying? P moves along the ellipse. If c is the center, then the sum of the maximum value of cp is the sum of the maximum and minimum value of cp is. So ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? సో p అనేది ఒక వేరియబుల్ పాయింట్, అది ఎలా మూవ్ అవుతుందంటే ఈ ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ఆఫ్ ద ఎలిప్స్ పైన మూవ్ అవుతా ఉంది. సో రైట్ నౌ వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్, సో there is a point p which is moving along the ellipse. So what is the maximum distance that you can find is ikkada, this is the maximum point that you can find. So this is nothing but a. What is the minimum? So this will be minimum. What is the sum of the maximum and minimum value of cp? So either this will be the minimum distance, this will be the maximum. So he is nothing but asking a plus b value. So a inka b value enti? A value is 5, b value is 4, the answer is 9. Okay, simple easy question. Next,
if an ellipse whose two vertices are 5, 0 and 0, -4, then the equation of the ellipse is, so what is the equation of the ellipse if there are two vertices 5, 0 and 0, 4? So what will be the equation of the ellipse from here? So direct to చూడండి ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ చేస్తున్నా, an ellipse with two vertices 5, 0 and 0, -4, then the equation of the ellipse is, okay, you have two vertices 5, 0, 0, -4, then equation. So what will be the center of the ellipse? What will be the center of the ellipse? That will be 5 plus 0 by 2 and 0 minus 4 by 2. Okay, 5 plus 0 by 2, 0 minus 4 by 2. So this will be the center. So that will be 5 by 2 comma minus 2. Okay, so this will be the center of the ellipse. Now then the equation of the ellipse is, సో ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్గా ఏం చేయొచ్చు అంటే x minus 5 ఈక్వేషన్ మీకే వదిలిపెట్టేస్తున్నా. సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఫైండ్ ద టూ ఎలిప్స్. ఓకే, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ది లెంత్ ఆఫ్ ద మేజర్ యాక్సిస్, దట్ ఈస్ 2a. 2a యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఫైండ్, అండ్ దాని తర్వాత యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఫైండ్ అవుట్. సో ద టూ వర్టిసెస్ ఆర్ 5, 0 and 0, -4. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ దిస్, ఐఎమ్ సారీ టు సే. So ikkada 5, 0 you have one vertices, here you have 0, -4, so this is wrong. So you have 0, -4. So what is the length over here? 5, and here the length is 4. So you have x square by 25, y square by 16. So the answer is option B. It is simple, easy, right? Next, the equation of an ellipse whose standard form of the length of the latus rectum is 4, whose distance between the foci is 4√2. Okay, so the length of the latus rectum enta antunadu 2b square by a, which is equals to 4. The distance between the foci distance enta? The distance between the two foci is nothing but 4√2. So ikkada em cheyochu ante, so you can write, so b square equals to 2a. So from here you can write AE is equals to 2√2. AE is equals to 2√2. So from here you can directly find out what is the value of a square, what is the value of b and a. So b square is equals to a square into 1 minus e square. Ikkada nunchi em rayochu ante, this is a square minus a square e square. A square value we don't know actually, so let's keep it as a square itself, and b square value is 2a, and a square e square is 2 into 2 4, 4 into 2 8. So similar question మనం already చూసాం, ఇలాంటి క్వశ్చన్. సో try to find out the value of a and b. Okay, so ఇక్కడ so one last question నేను చెప్తాను. Okay, just try to find out. Here you have a p which is a variable point on the ellipse and foci f1 and f2. If a is the area of the triangle formed p f1 f2, then the maximum value of a is, so okay, ellipse undila and you have a foci. So this is the foci. So that is given by f1 and f2. Now what is the maximum area that it can get is, so you can choose there. So this is the distance AE, this is also distance AE. So the maximum it can get is when the point is lying here, right? And the point is lying here, right? మిగిలిన ఎక్కడైనా చూడండి, the distance is actually getting reduced, right? If you try to take any other point apart from the point along the vertex of semi minor axis, సో అక్కడ కాకుండా ఎక్కడైనా మీరు తీసుకుంటే, సో సపోజ్ నేను ర్యాండమ్ పాయింట్ ఇక్కడ తీసుకుంటున్నా. సో ఇఫ్ ఐ ట్రై టు టేక్ ఎ ర్యాండమ్ పాయింట్ ఓవర్ హియర్, సో నౌ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు ఫైండ్ ద బేస్ రిమైన్స్ సేమ్. ద బేస్ ఇస్ ఎంత? ద బేస్ దిస్ టోటల్ లెంత్ ఇస్ AE, బట్ వాట్ విల్ బి ద హైట్? హియర్ ద హైట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ B. ఇక్కడ B వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ చూడండి ద హైట్ విల్ బి లెస్ దాన్ B. Okay, the highest is at the B. Okay, the pinnacle is at the the minor axis, so it will be less than B. So this is not possible. So the deciding factor is the height. The height is the deciding factor, so it will be obviously at point B. So we have half base is nothing but AE plus AE, so this will be 2AE times B. Okay, so this B 2 gets cancelled. The answer is BAE or EAB, whatever it is. The answer is option C. Okay, so ఇక్కడ వరకు నేను చెప్పడానికి ట్రై చేసా. సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫోకై ఆఫ్ అన్ ఎలిప్స్ x ఈక్వల్స్ టు 3 cos θ. పారామెట్రిక్ ఫామ్ లో ఉంది. సో a is nothing but 3, b is nothing but 4. You have x, so you have directly the equation of the parabola is x square by 9 plus y square by 16 equals to 1. So this is what the distance between the foci. He is asking 2AE. What is the value of 2AE? You already know that b square is equals to a square into 1 minus e square. So b square is equals to a square
So this will be a square ఎందుకంటే ఇక్కడ my major axis is along the y axis, so a square is equals to b square into 1 minus e square. So he's asking what is the distance between the foci. He's asking what is this value 2be. So you have a square minus b square is equals to minus b square e square. Okay, so b square e square is equals to b square minus a square. So you have be whole square is equals to b square minus a square. So you want this to be b square minus a square value, and the b square is 16 minus 9 is 7. So be square is equals to 7. So be is equals to root 7. So that will be 2 root 7. So wherever you find the answer, this is 2 root 7. Okay. So next, ikkada meer em cheyandi find the directrix. First meer em cheyandi, you just try to convert into the original form, and the equation of the directrix will be somewhat like x equals to h plus or h plus a by e, and you want the, so that will be, it all depends, it will be x equals to h plus a by e or y is equals to k plus b by e, ilane ela untundi plus or minus, or y is equals to k plus or minus b by e. So it all depends, the major axis is along which direction. Okay, so that is what the question is. The next one is the equation of the ellipse, so that the straight line y is equals to mx plus 4 touches the, so the same question again. So this is in the form of x square by a square plus y square by b square equals to 1, where c square is equals to a square m square plus b square. So at the last. So here comes the end of the session. Okay, I hope AEB, yeah, perfect. So I hope meeku evana doubts unna meeku, again I'll try to come up in the next class. Okay, and meeku emana questions unte please do let me know in the comments. Ippudu I would like to address it. Okay, I'll try to use the color red itself. Okay, yeah. So and also malli manaki again I'll be coming in tomorrow session. Okay, in tomorrow again we'll be meeting at 11:30. I hope meeku emayna reviews unna gaani, feedbacks unna gaani, please do let me know. I would like to take it very in a positive way, and if you have any confusions or anything in specific topic also, I would like to take a session on that. Tvarlone tomorrow we'll be having a session on hyperbola, and meeku evana doubts unte please koncham meer prepare ayyirandi, so that like we can have a more interactive session. So I would like to give you a synopsis on this, and meeku telisina friends ki, like meeku telisina evarkaina the people around you or in your neighborhood who is preparing for EAPCET exam, వాళ్ళకు కూడా చెప్పండి. ప్లీజ్ డూ లెట్ దెమ్ నో అబౌట్ దిస్. ఐ వుడ్ లైక్ టు కమ్యూనికేట్ బోత్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు యాజ్ వెల్. దట్ విల్ మీడియం ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ విల్ నాట్ బీ ఎ బిగ్ బ్యారియర్ టు అస్. నేను సాధ్యమైనంత వరకు టు అన్ ఎక్స్టెంట్ ఐ వుడ్ బీ టాకింగ్ ఇన్ బోత్ లాంగ్వేజెస్ వేర్ వీ కెన్ ఇంటరాక్ట్. అండ్ వన్ మోర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్, నేను యాజ్ ఐ సెడ్, ప్లీజ్, there is a new course that we are going to launch in the summer, in the month of May, and that is a maths 1-year program. It is completely devoted to the people from grade 3 to 10, and sir, all the subjects are high weighted chapters. Yeah, so yeah, they are high weighted chapters itself. So I would like to even discuss the weightage as well in coming few days. So this is the 1-year maths program. This is completely there on our Sysya app. Like, okay, you can download our app, or you can directly enroll our this program using this link. But it is available for 9999? No, we are reducing the price. This is the actual price. We are totally reducing the price exclusively for 999. Now this is less than, for an year it is less than 3 rupees per day. Okay, 3 రూపాయలకి ఏమీ రాదు. అలాంటిది the people from IIT and NIT, these people are the one who would be teaching you around the year. Okay, complete year మీకు complete గా, it is just available for 999. Please go and enroll now. Already 11th and 12th కి ఇది complete గా అయిపోయింది. So it is better right now you say to any of your people, so that like it is not a big loss to you. It's a greater, you can completely మీరు board exams కి direct గా e-courses from the IIT and NIT experts, elaborated way with a good amount of revision and all the stuff you will be getting. So hope, please do let them know about this. And here is the scanner. And again, I'm saying you, thank you so much for for being with me for the whole session. And again, malli repu nenu ostanu. And yeah, so we will be describing a link in the description, as well as now you can download our app using the Play Store. Okay,
So thank you so much. Yeah, there will be a Telegram link also. You can join the group. Okay, and we are also launching the WhatsApp channel as well. Yeah, WhatsApp also. So where in that channel also you will be getting a regular updates as well. Yes. So if you have any queries, please do let me know. You want WhatsApp? What WhatsApp channel is there? Okay, that will also be there in the link in the description. So if you have any doubts, you can just post it in the WhatsApp group. Okay. So thank you so much. Please like, share, and subscribe to our YouTube channel. And again, we'll be meeting tomorrow at 11:30. Okay. Yeah. Thank you.